Ah, c'est un truc de fou quand même. Il y a des personnes qui m'ont lâché. Lâcheur. Qui c'est qui a dit ça? En tout cas, ça fait plaisir, en désir, de se retrouver sur une nouvelle vidéo ensemble sur le thème du paranormal. On va regarder ça ensemble en espérant que vous allez kiffer cette vidéo. Est-ce que tu es prêt? Si t'es là, ça veut dire yes. Alors je vais vous envoyer la compilation que j'ai préparée pour vous en espérant que vous allez la kiffer et flipper en même temps. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Alors sans perdre de temps, je t'envoie tout ça en images. Alors comme on dit chez moi, let's go on de l'ego. Et juste un petit message, je remercie toutes les personnes qui m'ont pas lâché. Vous êtes des beaux gosses, des belles gosses qui font des gosses. Punaise, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai pas sortie. Ouais, ça c'est vrai. Passons à la vidéo. This is why you should be careful when opening knocking doors. A girl uploaded a disturbing video through an anonymous account, capturing someone knocking on her door in the late hours of the night. Mami, te grabo este video porque están tocando constantemente la puerta. Están pasando cosas que no son normales. ¿Quién? She explains that ever since she decided to open the door to see who's there, it began to visit her more frequently. ¿Viste eso? What? One night, as she heard it again, she decides to stand still to see if it stops. But as she does, she makes a horrifying discovery. An object on the table is seen moving as a dark hand begins to reach around the door, trying to get inside. By opening the door, did she invite this thing into her home? Let me know your thoughts. She was exploring an abandoned building when she hears this. User Lizzie made a horrifying discovery while using the app Randonautica with her friend. They're led to an abandoned apartment complex. From within the apartment, several voices can be heard, as if a satanic ritual is being held inside. Dude, this is I feel like this is a ritual. Dude, this is real. This is real. This is not a game. This is what we get murdered. Lizzie explains on her way there, she didn't see a single soul. So could this be a secret hideout for a cult? Let me know your thoughts. A woman was driving back home when she sees something emerging from the dark. User Kurobi uploaded a haunting video, explaining that while she was making her way back home one night with her friend, she decides to record a nearby building, but as she passes by a gate, she sees something horrifying. Someone can be seen standing at the gate with their arms stretched out, as if he's being held there. Kurobi uploaded the ominous video, trying to figure out just what exactly she saw that night, hanging at the gate. She found a secret room in her new house, but as she went inside, she makes a horrifying discovery. A Hungarian woman named Sinesia explains that ever since she began to experience strange things around her new house, her dog suddenly started barking at something she couldn't see. One night, as she hears her dog barking again and running away in fear, she decides to look over the surveillance cameras, only to make a horrifying discovery. The dog is seen barking at a shadow figure as it runs across the room. On the following day, Sinesia discovers a piece of the wall was carefully removed, revealing a secret area of the attic. As Sinesia and her partner decide to investigate, something hiding in the dark shows itself to them. What? A pale figure is seen peeking out as they had enough and run out of there.
She was watching TV in her room when a doll next to her comes to life. User Chiqui Chica captured a haunting moment while watching TV in her room one night. From the corner of her eye, she notices one of the family's mannequins suddenly move. The woman begins to record. To try and capture it on camera, she leaves the room to see if it moves. The door just moved. The door closes on its own, but as she gives it permission to do it again, this happens. You can do it again. I won't watch. Through the mirror, the left hand of the mannequin can be seen moving on its own. Given the fact that the figure only moved when it thought it wasn't being watched, makes all the other events much more suspicious. Could it be that everything happening was just a distraction for the mannequin to not get caught? Let me know your thoughts. She was laying on her bed when something starts to crawl towards her. A woman named Tanya uploaded a mysterious video where something underneath her bed sheets began moving towards her. My baby come to see me again. Frenchie, what you doing? What you doing? Are you gonna play tonight? Are you gonna play? Yeah, you are. Hello. Hello. What you doing? But every time she checked, no one would be there. I'll show you something. So, here's my fan, and I just turned it on, and it's pointed at the bed. So, if it's the fan moving my covers, why are they not moving now? And when I lay down at night, that fan goes off, and the only fan on is the air purifier. It blows up. Tanya explains that her dog Frenchie loved to play under the sheets, and that ever since he passed away, an invisible force started to crawl on her bed. C'est bon, vous tenez le coup? Parce que franchement, sur cette vidéo, elle m'a capté. Je sais pas si ça se dit capté. Non, elle m'a captivé. Captivé, capté, je sais plus. En tout cas, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Parce que là, je suis en train de me planter les pinceaux. C'est même pas des pinceaux, ça s'appelle un cerveau. Plutôt, tu es en train de te planter les neurones. Ok, pas de problème. Mais franchement, cette vidéo, elle était pas mal, hein. Elle était bien flippante aussi. En espérant que vous avez bien kiffé aussi. Señor Jesús. Señor, aquí. Cállense, abren el paso. Aquí se ahorcó una mujer. Ahí hay una mata de flores. Se lo voy a acercar. Son las 1 de la mañana. Miren, no se puede ver bien, pero miren. Observen, miren. This mother and daughter were sleeping when a loud noise woke them up in the second floor. They thought maybe it was a bird or a rodent because there is no way to get upstairs from outside of her a person to be there. When they saw this woman outside, the only thing that came to their mind is a bruja, which they were terrified because in Mexicalities are known for taking kids and babies away. Señor Jesús. Señor, aquí. Cállense, abren el paso. Aquí se ahorcó una mujer. Ahí hay una mata de flores. Se lo voy a acercar. Son las 1 de la mañana. Miren, no se puede ver bien, pero miren. Observen, miren. Miren. Ay, Dios mío, qué gran hoja, Señor. Miren la mata de flores, miren. Eso que está ahí. Y es toda la noche, Dios mío, cuida a mi esposo, Señor, por favor. Yo estoy aquí con mis 3 hijos. Mami está llorando. Yo estoy aquí con mis 3 hijos. Mami está llorando. Miren, es el patio de mi casa. Ay, mami, se para. Abren el paso, mis hijos, por favor. Dios mío, cuide y protege. Cuide y protege a mi esposo, Señor, por favor. Por favor. Vamos a cerrar la ventana. Por favor, mis hijos no hagan bulla, por favor. No hagan bulla. Mamá, ven. Miren, señores, se acerca más, se acerca. Señor, Padre, cúbreme con tu maravillosa sangre, Señor, que yo tengo 3 niños, cubre a mi esposo, Padre, por favor. Esa mata es de flores, ahí se arrancó una mujer. Dios mío, no veo la hora que yo me quiero mudar de esta casa, Señor. Cura a mi esposo con tu maravillosa. Mais franchement, tu vis une séquence comme ça, en pleine nuit, t'es plein de panique, t'es plein de stress. Tu stresses, je stresse pas. Ça, pourquoi j'ai rajouté ça? N'importe quoi.
Ah mais c'est un truc de fou, hein. Tu vis une séquence comme ça, c'est plus que flippant, hein. En me concernant, pour moi, c'est comme ça. Je serais une petite tremblote. Tu sais, quand t'as peur, tu trembles. Bah moi, je serais une tremblote. Avec la panique. C'est pas parce que tu vois un mec devant toi, tu crois que Zarma, j'ai pas peur. Si, j'ai peur, moi. Je suis une grosse flippette. Quoi, j'ai le droit d'avoir peur, non? Ouais, j'ai le droit. This creepy video comes from Briscoe Park, I'll tag him below. And you may remember him from a video I did when he heard church bells in a swamp. Now Briscoe is a solo photographer who travels the world, and he recently posted this video to YouTube, and many commenters were quick to speculate that he was being followed, because not only did he hear that distant scream in the woods, he continued to capture eyes in the woods around him. But what was even more terrifying is that towards the end of the clip, he gets startled by something and runs out of the house. Now at first glance, you don't see anything until you slow down the footage. And that's when you can see someone or something staring at him in the window. But if you slow it down even further, you can catch something else. And when I first saw it, I couldn't make sense of it. But you can see the full thing over on his channel. And let me know, what do you think? This creepy video is going viral right now, and it comes from a user named Felicia, I'll tag it below. And after casually playing with her dog from the back porch, she swears that someone whispered in her ear. But not only that, her security camera caught the whole thing, and it's pretty unsettling. I'll play the full clip with no music, but let me know what you think. C'était quoi ce bruit? Ça m'a fait paniquer. Now in case you didn't catch it, I'll play it again with boosted audio and take a look of how genuinely terrified she is. You're gonna make the best dirty ghost? You're gonna make the best dirty ghost? Whoa. This creepy video comes from Maggie, I'll tag her below. And while in the woods alone with her dog, somewhere in the Netherlands, she begins to hear what sounds like a man screaming, as well as some animal-like noises coming from the woods around her. Now it should be noted that this is not staged, and she did in fact call the authorities for help, leaving many to speculate as to what exactly she caught on camera. Here's that clip, but let me know, what would you do in this situation? Holy shit. Is he okay? Are you okay? Non, c'est pas ok. Non. Alles gut? Non, y a pas de... Allez, scout. Y a pas de scout, là. Okay, there's a man screaming. Peut-être le son qu'on a entendu, ça peut être un bifoot, hein. Je ne pense pas que ce soit un être humain ou un homme qui a pu crier comme ça. Parce que là, il faut avoir vraiment de la voix. C'est pas casser la voix, casser la voix. Ça y est, maintenant, je me commence à me mettre à chanter. En plus, j'ai planté juste avant quand j'étais en train de dire ça. C'est un truc de fou. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai compris la vidéo comme ça. Et là, en fait, c'était pas casser la voix, c'était plutôt crier la voix. Non, c'est pas crier la voix, c'est plutôt faire une grosse voix. En tout cas, t'as compris ce que je voulais dire.
Tu vois ce que j'ai vu? Regarde. Ouah, c'est un truc de fou, c'est quoi ça? Ça, c'est pas une personne qui travaille, hein. Ah ouais, chaud. Regarde. C'est quoi ce truc? Comme on a pu constater dans la vidéo, on constatait des personnes qui étaient là en train de charger un camion. Mais on a vu quelque chose à côté du camion et des personnes qui chargeaient le camion. Est-ce que c'est un fantôme? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais en tout cas, il était bien intrigué de voir des personnes travailler. Peut-être c'est la première fois de sa vie qu'il voyait des personnes travailler. Hein. Mais attention, je dis peut-être. Hein. Parce qu'en tout cas, il était là et il bougeait pas, quoi. Il était capté sur les personnes qui étaient en train de charger le camion. Voilà pourquoi je dis ça. Je trouve que vous dites quand même beaucoup de bêtises. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que tu parles. Non, c'est à toi que je parle. J'ai bloqué, là. C'est un truc de fou. Bon, en gros, ce qui est marqué en bas, c'est est-ce que vous avez vu ce qu'il y a derrière moi? Et regarde, elle a un truc derrière elle. Tu vois? Il y a une apparition. Elle est en train de faire une vidéo, mais il y a une apparition derrière cette fille, quoi. Cette dame. What? Ça, c'est pas son frère, je te garantis. What? Regarde. Oh, c'est flippant, là. Franchement, c'est flippant. Oh non, 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 non. Regarde-moi ça. Je pense quand elle a dû voir les images et quand elle a dû voir qu'il y avait quelque chose positionné derrière elle, quand elle faisait sa vidéo, waouh, comment elle a dû flipper. C'est un coup, elle a dû vérifier sa voiture de fond en comble. Veut dire peut-être qu'elle a été maniaque pour nettoyer sa voiture. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui était passé ou qu'elle a oublié entre-temps. Peut-être, hein. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que là, ça n'a rien à voir ce que je viens de dire et ce qu'on a vu. En tout cas, il y avait bien quelque chose derrière elle. Et ça, on l'a constaté ensemble en vidéo. Et c'est bien une apparition de fantôme qui s'est trouvée derrière cette personne. Et là, ça devient plus que flippant. Ça devient même terrifiant. Ouh. Rien que le fait de... En fait, pourquoi t'as fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Je sais pas. C'est mieux de continuer la vidéo parce que là, je suis trop en train de partir en sucette là. Ouais, c'est vrai, je confirme. Photo en direct d'un cerf devant la cour, des personnages apparaissent rapidement derrière. Cogue ton caméra. Un membre de ma famille a partagé cette photo en direct qu'elle a prise d'un cerf dans sa cour et celle de son mari. Ils vivaient tous les deux seuls dans cette vieille ferme du sud, qui appartenait auparavant à un homme plus âgé décédé dans la maison. Elle s'était plainte à plusieurs reprises de marcher dans le grenier. Peu de temps après cette photo, ils ont décidé de déménager. Ce qui est apparu derrière elle semble être un homme tenant un enfant ou une silhouette debout sur l'épaule d'une autre. Ouais, c'est un truc de fou, ce qu'ils ont capturé. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est méga flippant. Buenas noches, oigan, fíjense que vine a visitar aquí a un hermano. Dicen que aquí, miren, les voy a mostrar. Parecer aquí anda una morrilla, que anda una niña aquí en este baldío que supuestamente mataron hace muchos años, pero resulta que, hijo de su puta madre, ¿qué es eso? Pero, no mames, no. Sí, ¿no se vieron lo que era? C'est quoi ce truc? Regarde! C'est quoi ce truc pour vous? Wow! Wesh, elle a une tête! Pop, estás en el baño cuando de repente en la casa del lado empiezan a hacer un exorcismo. En gros, si je comprends bien, une personne fait de l'exorcisme à côté de chez elle. Me está
c'est chaud. Una camándula, ¿qué tiene una camándula? Alors, t'as flippé sur ma vidéo? Parce que moi je trouve qu'elle était bien cette vidéo. Et bien flippante. Alors si t'as pas flippé, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Comme ça la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Mais normalement, t'as dû flipper quand même. Si moi j'ai paniqué, t'as dû paniquer. Après c'est vrai, nous avons pas les mêmes émotions. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On se dit à une prochaine vidéo. Grosse force à vous et merci d'être arrivé jusqu'ici. Ça fait plaisir en deux zézirs qui fait zizir. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt, ça fait plaisir en deux zézirs qui fait plaisir. Non, zézir. Ça fait plaisir en deux zézirs qui fait zézir. Voilà, là c'est mieux. Je sais plus en vérité. Je suis en train de planter dans ma tête. Ouais, c'est vrai. Je peux couper? Ouais, coupe parce que c'est en train de te foutre la honte là. Ok, non problème.